Ungil tutan kalureng sera Ego Paradise FM Palau Wave Radio. Tirakan berang sulim lo sebem lo mesertiara channel 73 ra PNCC ma ngamiula mesengi ra internet ra YouTube ra PNCC live. Kimberang sulim mo sebil tunin orang sertial COVID-19 situation briefing lo bangela President Musau mar members sa cabinet tengi. Kamal ngal tangat le President au bangedre la tutau ma Vice President el chairman del National Emergency Committee, ma ministra hel de lo banged material baby ra ministers, pang mo sabi del may mutual briefing relat total. Malung el total mega Mr. Presidente, kimorngitan po mas menel briefing relat total. Hoy TGIF Salvador mal lungil total le korgao ma members ra media ngatiang. Kada marmara Aula bangalela tara Sunday Salvador momul aswara malmol mal treta el dangar alsel girel di yoldang semreng asaul el girel. I know Minister Roberts amo meskita update ma tikal minister sa bebira toy di sel ko aswad el malil dulia waseng kada malmol malngara ungil dru lela tokol tokoy maral gida del doldang semreng asawla kmom teera klal ngatiang ay maral losus ra ibdul maraklay marumbek rubugul belaw pilung ma ebiraklay marbek masil mardalala ablur belaw kida rogul adar belaw ngar alsel maikrela ablur belaw Auriore Salvador malmol mal dongitu que mot kergid el builder sel confidence mal uben sel clothing el dobang malmol mal lo makasel bedulu mot krabulwad das atol soal milisi ringi matengel wase kada milisi ringi beklada wase kada mo o selba aklar ngudul wase kadangara belwad el dia kase erngi direk kor omgrok la gel gire del matmokle kada mga sadar sel daktel ngara rungud milisi rareng el buk mo sebe del tob dara argablide omdaswa am klol toy omdaswa ma gekrel toy omdaswa gel kat magil government manggiril mo ay ma private sector manggiril mo ay shobay ma dalang akleda dastama dastar gid manggiril mo ay le dida asmaritial border gid asmarit tungle de dida tung oklulo ra al silablay nguk mo awana ra atletele laklada mayel gire del matmok mang kada secure perimeter gid kada sorsia akaransela dalang aklet make sure kada safe lang alsel ending bato kay gilgire del tuwa bate matmok lang for now ang segidia effort tergid del matmok ra alsel akaranset ru era da open ra akaranset del moray krel belaw hindi kada make sure kada selba akle gidel nga alsel tial karansela dalang aklet au digla batangit segida gim lol ala duurngi mama al mga taklel olbil mga taklel shobay maigel bekl tretelel auror luase kada move forward on this pandemic situation dia kada move backward ma dia kada lelakla kada mega progress step by step mang aige al time bukulngitra Minister Roberts sa Ministry of Health magukla brief gida ay gital development sa ra health. Mansulang presidente, tabangan lagi dilo presidente malungit to Tomar Bekladen Belaw Rogoy Salvador o Leilani megumul di wais mo malungin ang rugo di meto tao mo ospital ingat mo Senator Kyoto mga kota komlo mo di daw lul mga namtamal lalo ngamal lungin arungul lung wasi na mo feel safe in may hospital may olding mung agiada du kukti masao dati tele lauriori
malungin aro invite arab mang tigal mga taklet mang idil adal ngani ako temir seli namadal gira madakta pueda seged din dia komel morsel blia guru si ultimera obviously ada do ngani question so we will face to face and mal close to trail se el buxmada bebira toim merenga sulela senator que tal me está pai ne to gim sauda to town kora mama matakra yel blau de suel di te agit update a te urior mal mucho bebira to el alto de Salvador me di the update traiga el tonari gida kwama remain 135 cases the last 2 days el test en dimlaga positive cases so I think that's a good sign. Ada mol no ring lo ise lol mol lo ise de sal mora tetel el tiang sai bala direct remain the 14 Miguel tul nama de na tanang ma test tir mong in the next few days ke mo mes mongania ada lela cases tir ndia di elang ngire lo mesra direct Hawaii le toga arang get mar ada na sei cases ra Hawaii elang the population of Hawaii is about 1.2 million alakalwin total diagnosed cases are 541 and 9 aladam lamad and the last 24 hours and 11 cases are positive say Hawaii elang me the compare sel mora Taiwan imora adonli kada send our patients al mong mar adada mong toker tira mertiang ning nama toda isera ablado wasentara malungila control ni giretial COVID-19 ena yello urra Taiwan rela 395 positive cases dirga 6 amlamad isel domes regel 395 340 regel case amlar outside the Moso Isra Taiwan. Program the 55 cases were diagnosed within Taiwan. I get rest amlar outside them. Seguida olotia sel guklis era urelir other Taiwan. Ulmak mloel way say sao ses kogil mera kapsingi. Sel kogil mera kapsingi el afternoon. Ambraringi amlegirel Puebla Taiwan lo taga supplies el mervelao emergo malar tirgel terul expert el sinkonga uldur katril me olgo sergi de serapa system ergi tal testing system ni gadu direct lo mesri wa te al les edel lo speringi lo drokras me ena even though Taiwan closed down hindi gimal mingelu o lingitara Singkong Hospital ma Taiwan CDC il munso amlo dokter terul smergid etagil ngay muso si el dikterum menal kapos ngay ngani terul smer il momrael marterul escort el ngarte agi skogi lo bantri tigel terul expert el mara Taiwan mong gadome setial at the same time ngani tigel ada guru say amre guru lo lingit el may Buat mil wasingong mum test tire lang asa skogil may. Mundia ka domestic skogil dia kadil seguid el mal di membrana ra de ola supplies que dia lo spengin un te al lo spengin safe life ra au pevira ra lo speng eso. Muntiga terror ra da kadang tanating so el ngani membrana ra kapsingay. Di tiagi sel got close to trail gira dam gatakli. Close seb crane ra blue awasi tirgal adal may kada mo magartil tirgal nga blue mel dirgal nga yarak tani nga yate ele to barak may aygal quarantine aygal loru ng platakla me dixodia abes el recommendation el angra a CDC Salvador ulmong kada wasim bes tial gidamanungil medel mutiarak tadun mura January el akre dingar April mal kadebel time Masel do mesa yel ko apto lo masao the recommendations marawing one change frequently digida Marcel the rule legal do rule o spea ang eso tigar partner seguido con lo ren saigel togoy lo todo
tial me close down esto vas ko gira kwam map to regal doru la ultuira a CDC ma WHO elang kombrir nga sakal mulgoera eli maidelisbul was itigagi de ngatias ko gira Taiwan a testa Taiwan el negative el ngas asko gil mega da quarantine till 3 days el mutel test e asumta negative que release el tir el ang ku ay sab as a recommendation to din das when gira de lotirak la yegi de recommendation me tocó era CDC el mergida o así Taiwan es más safe hubiera test ngi endi tiral hace el test el ngas askogi sel trongole la a testing maskogi a direct ngania tele ngania contact atang gegrein din ngania tele mesegi derelanga algo así un tamla recommend wasi diadim quarantine como typically 14 days quarantine even though they're tested the Taiwan of malungi la sistema ni din ngari se man gegrel te al in el yardo ngi sel within 14 days le tomes a trend abrula el mundial rakta el mal relax es el negative es el di last minute en todo mutang amnet gingira ada CDC ra tutao así como mal tangat el dirga karakter mergamiu malaka erge gelte al morga de 14 days altang maringra arsmer maringra blu di omotirically say mengalak tial dega imol adal mosmer seguida auto close to trail seguida bodobang como otirically say mlatov de nueva Taiwan su titigel marces kogil mekmed rogil mutumo quarantine 14 days a hotel de que dal mutu retest seguid de ru legal uror indica dos pe a recommendation a partner seguid dul tu retir a bakata la time e lo ngaram dal uror so far I get advice til mergid el blado tiraka sel merelang agundas na soboklid mga manu klormud el mutu tangan los tirakla ay gigid el recommendation yalang tarah malungilay si Salvador kad manen mo eli en tirob da gel guk result el initial test gel me first doritari ay ge tigel doritari tigel frontliners including ang ania baby adam ne smera tret el no guru e ultaga seguido group dem ne test tir negative el hace el second batch del test tir el doritu am la top the result ni era tutau all negative doritu first 33 men al tutau doritu negative e tigegi del group ne test el top the result elanga include Mariana ICU hospital Mariam nesmera treter e direct tigagi del musin the front line melanga adoru ringi next week multiple additional testing amla cross section of the population rogir of course the frontliners rogia so the test are police ma tigal ada customs ada airport ma al multiple baby ada hel tigal ora strong baby ada school ma baby ada oden so the mo cross section of the population rogir el anil mal mo plakta claudo suedro así Alternata tendría que ser recto. Seguida suave Rulli, di seguida Lolonia presidente. Close to trail la boda agora terrible yarda medacta. E tuvo de do intentic de enjoy al ser abluad di a close to trail a maintain again y que el recommendations de Doru Rabek si still malata imad say mosco se protect yourself lu say en derbo morior e direg el moro idrigidra am close se a guk la necessary mun ay gida abundas na so bokle de melang mo gira de mal continue gigit ndiga de top de enjoyra abulwa de mruna adorun di kada mal mrula gal testing el mobdula en ramande and then hopefully by then cuando amatiyo klorngo de tigigit mal front lines test negative e kada mumdasun was hopefully a rest population away
Seguida, antes de la gay, una sentí que de presidente haría otro en civil lo que era, en Sula. Tik tigi del smisi ayel laldu minister. A Taiwan 23 million na population ri. Edi edel dar tamadrengel la case tir. A Hawaii 1 million na population ri. Ngar ay meldar tamadrengel la a case tir mang ngo otiak disi ela aureur ma confidence ra yel longot mok la blue makabalmentra Taiwan el gire. Oy katabek la adal koram la maya sepakreng ma concern na adra blue el gire al skogil ngara Taiwan el mera kapsengay di seygit sel kelmut el smisi ayel tokoy lolgo minister tikal ada mo get tested mo get tested ru eral ngas askogi al mera belaweng they will also get tested isolated, quarantined. Dia akan tak tertil lo ventrirar ngidil adar belau mar barir mar adra bablirir el truim ewal klebse se la gigid truim ewal klebse es el sistema es el testing el blada set up pri hospitara ay gigida dingilara Taiwan ma bebira blu kloar ngudel basika dospe up to date el equipment el selablu direct di edel wasya gulgera Minister Roberts wasya tirgel kukoras ngara ICU el altaim ngara hospital wara malsmer no mo sabiul tester tire wara dirgel confirm wasya diakal virus diakal COVID-19 na ulmat mal seorang en la waise toktang tamla tester tire including adram rigel ngara ICU el ang tamla tester ngim bolo klorenrir tirgel guk bebirar adel kasail adel umdan silwasing ngaringar adel ngara ICU tatal agora smere egalel blabol covid malu egalel tamla tester tire assure gidel wasing dia ngara ICU ngari tial case el kirel again what we're doing every day minimize ma sel risk ke Salvador selteal ding like everything else I'm sure kodawren was alguma minister na sebel te kalo sauda risk em sauda guarantee din dia ka adel sebel ngatiang ya wasya nga ka guarantee wasing makarang klada mablul ada malmol everything is a risk se emel madra klugu kara accident se emel madra klugu kara taraser mabebira ka rior Tial COVID-19 mangway segid magada. We'll do everything and minimize our risk. Segid ato urengargi. But life goes on and we need to move forward. Make sure that protected, but make sure other bela mo ngariya confidence tir. Okay? Ngariya geran mo na ministry. Alungil tota minister, I think akomla enserawan na question laring isel post ra Tamara Hasler ra Facebook asa ngaria adal malsmel ngara ICU ngara ventilator dirga kal tested. So I guess that's the person you're referring to. Ati tra minister kawase dirgal adal meta tamla testra Taiwan al me komlomutal tester tire and then komlomutal rekadar tire 14 days. Are we saying la set rakta as ML testing nga tinga rapat nga kan notice ringin mo for another 14 days? Seguido, malungil gere, seguido ni tianga maldiga 3 months era poni mang gadam awun gadam tiga yid partner seguido they see how the trends are evolving around us. I'm like what the recommendation was it the test within 72 hours you're okay. More you can do testing and then find out. Dito na lang self 14 days. Era seguido lo 14 days mayel kulogoy ligera IgM. Between the first and 7th day niya to the IgM ligel kotel antibody within that time cell kotel mo within the first few days and niya tele detector. And then as it goes on, hindi mal yora
gigi the lomes around the change of recommendation na ngani tiga lomes tir wasi tungin mo alube the last minute at the smear. So even though ngani testing dir ngani segi the when do we catch the positives mang klaro mo ngani test di segi lo niya don't even allow that window of opportunity to enter just to be safe. Do it 14 days. I say na tingin la CDC tawa si ko pangal tangataleng dirgak. So don't take that chance. Go ahead and do it 14 days just to be safe. Kaya kung siya say is ngungil recommendation ngora maring yung tukoy hindi gila mo klaro mo the otil clean I think it's safe. In other words, nga rin tester mo Taiwan dito, sorry radalu tal kantakta tester belaw. Ka mga ti segi el time el dia del 3 days mo 14 days 14 days el mutu klate med el mal make sure aro ulto ko ya. And I think that's as safe as you can go. Ngilelay maka-insert tilal en trisakal duli tial wasi. Kita mo malmol maloror el base ra professional mar expertise el recommendation. Dia ka dito ba katergid malubo do ring sa watara social media dong mok like altoy. Al ngaria constructive suggestion, constructive criticism, engar ale the loreng sa altoy. We're not guided by the swelak muntaan nga social media. We're guided by the IGL guidelines el set WHO masi CDC may lol ko toktang alwa tial testra adal nga ICU adire kal make sense nga guideline alwa singking nga mga ICU kelel nga niya angod luule blal relia tel mo o serious tirgegi dem la testa man diakal bulgula se testing ring kal ada ul manglo happen nga rin adal nga medial ukon toktang al dakal clear. But I just want that to make clear was gida make a decision el gire del ultura expertise gire del ultura professional doctors advice but the government trabriger CDC ma Taiwan government Michael advisor was Shabal ma salid amal the take to heart continue lol out. Okay. Sila Mr. Presidente talgera mura Minister Roberts kiri tirgalado nga Taiwan may ilang aring isa regulation vile implementer ng tirgal la silbelgeda skotyo nga ring tirgalado mala tiril molmut na igel quarantine site nga rin police mangkaratir adiregal wana question ak musel ambulance may hindi merkol mo sabeda lo spare nga bol nga niya emergency sabeda lo spare nga lo tagrar adal may malara ad maugarul. Malungil sadoy el mutul mutakli ayel el sauder eli malu sauda vice president sel igel lamgot mokra NEC el other rogu igal agency rogu partner emru langrali mesel lager dengel other airport in Blatakla tadi malmaltat mura yegid el bus police escort til malmaltat mura hotel Albora hotel already ngani moria 24-hour security nga say mangaratir moria staff ngani direct attend more other health they will attend to their needs Red Cross oral agalir may low spe dia kangot al contact giren mortir so we'll communicate through internet malubad lengua that's it more circle sila 14 days of course tigel nga first responders nga ambulance are trained boring asmer mo malartil follow ra protocol more sel girin boring so mungukti ang tigang nga isolation quarantine mga sumta
ambulance mo mlatin and more seguir el protocol treated till the COVID-19 and do the testing and make sure at tanguk ti hutul treter malu guk trab ng arak hindi tumora seguir the protocol ti nga quarantine they got to follow seguir el doruri Sel ambulance skogi langari tirala dal metare radlogel sorry loget mutyagar di mergol mausweringi ya. Oh, actually, may clarify say sel diagal ambulances kogi. It's actually a 13-seat executive jet. Those pairing gudamle chartering lo taka supplies. At the same time, kulus pairing tigas merigi de sorry mem tong masara pebilegel gingal may. Hindi tigas me el mara la smell diagal require ambulance. Hindi to spare emergency medical care hindi masisi sa ildang okla o mundial air ambulance tel skogi Sula Minister Roberts. Okay, dilungil ko ngayon meto nitra Vice President malangani ako ra update ra NEC el biski de auriu le tabara minister sa dam ungil tutaw president ungil tutal mora adra media hindi ka deba ngul toir ti ay gidal Google announcer niya Minister Roberts rel al tutaw NEC gukmla golra emergency meeting ringira tal clock rel al sales el mo meet el mo small mo el mo receiver sel niya recommendation ra hospital rigid al girel ti gid el 14-day mandatory quarantine rel ang direct mar other roguil tira mo involver ti gid el lureor mo matangil wasem lamo dia kato sa tra 3 days kadam mo masa tra arang lela 14 days al quarantine raro kuil at mang tirgel tira ong ra to ko era security mo aware ngi matuk mo mga mok kal girel tirgel tira ko ko ra umangat maklela ikal hotel el bol quarantine ngi ara adam at direct kal mo matangal ityang ma tirger ro will adal involved tial to era quarantine rabulur belawa mo aware tiay gid e mo mangat mok tiril girela wasay mlamo dia tia dia gal table time gum mlamo tiay gid 14 days mandatory quarantine of adult taw tringi say gid ya gibom address ringira afternoon marbekla ada mo matang li presidente sulang okay Minister Sadang ang SML para di kita update ra ko uguru ra ru Saule Presidente malul total le gorgomiar adara media Presidente sel committee gawa la finalize sel recommendation sel tiram the draft sel legislation ele agim limit tawasem kalelungel de mitra leadership olvira ko laura mabotogaw nga process sa sel submitting ilmong edil medal maran di sel recommendations include the assistance sel mora sa government ma state government ma gerogul agencies ma schools ma NGOs ra kuksay ya dungul mora business nga ya assistance loan mora business nga ya program or unemployment dire nga gel PPUC subsidy assistance mo available madiregal tax deferment mora alsel madiregal transfer of employee for temporary basis madiregal nga alsel sige the recommendations diregal logi sige the president kadam le identify funding sa dekadil LRA next year all mang necessary sa demitigin madang RLB le da ebo kawad ngela sengara direction sa dobang de kasada loreng asulyar ador olbi letemla ombur selurol meski da aklisi el monga loan ngara owa $60 million el mo address ay gidrogul issues el gida albang la understanding as en la mombre kara house as en tangilura second reading eli e mamalar ngi ramandera a final reading madoreng asulil girel sel ngusel ngesra WOIA dire kasalo ay sa sia Moriate legal madura se fina el alto tau ya sel ale employment programa malmol mora rokuil af nga niya kolam lora urengar elil waseng
Maria Bibirar Adal Aurora State Government Temlong Emlo de Calcibir el Pestira Assistant se Presidenta Ulmlo ay saying while kora ultu sel tingin del wasya a state national government employees are affected. Hindi mla mo Josephino sendia el almong en either rogul adal whether ang state national may apply mang either rogul adal ki debom accepted tira el ngeswel mortire auriul gung et murgay kel screening process la sekat makarang. Diregal diswa kalo ay sa sing amlorngi sel kora at tokoy mildung ulwasang sil $600 el assistance el mora families sa diregal bladi discussion ngi at Josephino sa information el blal nga tadir ka nga discussion mongol ngi ta sa me malaka da salm southern ngil di merkol nga gel mal confirm el tokoy era el wasen sebe el ubentia que por si edel mal mo discussion ngi ending malgo sel ding malgo la sel unemployment program ablal confirm ngi mal nga training lo mura 23 gab singi labuil di mayor sel agreement lo obom signing up president lo sing effective ro ngrang seguida civil retroactive morngi direga lo sing possible mo omura beginning rame seguida agora al rest the information que blam ngal gira del understanding el minister ay gelbem report ngarian mutel follow up el agreement el podasan ngi kita ma United States Department of Labor in the next 24 hours I believe seguida mo sabe el share ngira definitely by Monday kuk do meselo sing ngarat ligibel some clear bebira gigidal issues nga alsin the cell again other emphasizing it lang sem please register file in ay gigidal el babira unemployment lendi al sabe el manges wala kam ngara record nga requirements require Miguel so please almost pa anges orang idil let's get those paperwork ready di sel el alsil se en ngaria briefing ra leadership ra 11 o'clock after this yagi malas mluase ko ngaria prior understanding ergidra arangalel tial package mesel labotial uldasol molla ra ulbira lulaw edil sab el marre edling direct time is of essence di gumesen everybody is on board RM sel introduce sel actual bill kumiyar adam ydian namu sub miul kora se mal wangara mangara kora ay del sector sel mo covered between now misel introduction I don't know there may be a few changes here and there the although maklat kirgida say don't let people's hope get too high le omol nga ta expectations sa adem by mringel ya umur sel by minimum ya urul el ngari ata lel ya ata by happy the only good news el sabedal el kora makatekli kasi whatever we do en ngari retroactivity regal to da di lomu raklu kul mong sabela adal ligay del kukble ngesel moria sabel retroact in some ways mang Vice Minister o seguida so ngari akarami gire legal lamadung Sila Mr. Presidente Tamara Minister Sadangal tegida proposal in samintin ngilogyo legislation el mor olbile kamle mention earlier kung ngani loan el mo available more private business ya sugum ang criteria sum temit after as 6 months in severe amokrant 50% tingi ay kagidal proposal ay mo i-ongil malubang mo require collateral da siyabamlay. Saule Salvador ay ayuda y lo presidente lo hacen hindi ka marala alado lo manggela olbira kalulaw at the end of the day ngirel mo wala almade el mang mukada mo follow el all time ang agigida to om dasol sing sibel ngo suira asyo bay man survive mang dakal segal ko dakal segal ka rin tilo sing mo ay se hindi talay kita mara alado la sing
interest mo tiakal yung government mo tekerengi alsumat within 6 months yung adekal sibil statal harangi kadal mutul differingi aklam tela time alo sumtam le satisfy sel employment status ringil was ngiril harar adrireng seguida aldo la semang mo se edelway ba bibir sel loan al modakal harawni maye marar aldo el parte tagi del proposal gi maruri Sila Minister Salang. Kadiga question na, Mr. Presidente. Okay. So again, kami adra media sel priority focus sergit. Make sure employment government, private sector, state government continue nga rin mechanism el mo ular ada sibil nga rin karagir. Profit margin sa siobay important and din dia focused primarily waisel dalang aklela ada maka karagir ada dia girel magim der oil al sales. Mang teal danganges from Miguel kuk address sa baby raikal unemployment especially in the private sector. Ikamamadir kamalmol melomes ra employment ra state government ma unnecessary teal ra maybe some parts ra national government el participate tertiagi del el unemployment partnership lo bangela blura Miguel. The again services cloud to trade al gire del sacrifice malubeng magim rawael all time dangara pandemic. So yes, employment a major concern in our land. And then Salvador, maybe we need to say this NEC obisra Ministry ra Health matial ranglela cabinet agimolmol melomes ra a situation ra stranded ang ngalagay ang outside ra makwam madangel ra amlamo stat aludul semela ko mo titira ngalagay ndaraw guru ra Taiwan al mayar buk ngalagay ang rakwam masaybal ma Hawaii tamakarang. Yes, we are happy about the good news last 2 days coming out of Guam, Saipan. Hindi ka continue monitor situation. Osisiul time, indirect nga rin policy ha Saibal, kailan mo understand rin. Hindi ka adal sa October Saibar at any time rin lang until April dori tira ko tabdi af SL policy tir. Minister elang la compile malungil listing retirgel la document tir wa set tangalged nga skura Hawaii marngalged nga Guam el direct graduation matamerbelaw. We are working on that list base ra quarantine preparation ergid may gagid el testing preparation ergid ma airline negotiations ra Minister Obiang ma airline tukuk malmol nga rauldan sulwasing wangarabot address tir don't lose hope malubebol ba say kamamakarang you are continuing to think of you ditial nga Taiwan al meka med badreli tiang lengora it seems nga testing ra Taiwan nga testing ra belaw nga confidence ra regid di makasailat semanal so let's bring them edo mesra result ra umlewrere del wasing wangarang guk podom da tirgel ngara ogim to kol mal adal ngara ikrel belaw guk other belaw mo soril mera tarata. I want to assure our bekla adal wasing dekada stop lom das wetir. Meanwhile akmlodoli ra ulel mang mekterli it's all about confidence. Ad selbol mo klorendir yung mo sabiil mora graduation malubot ko ngel wasyarang alkama mo ring graduation retir. Porlo bangela school al make sure that to finish I get program require a school ya ulda se Salvador mil adam media sing mo ring graduation kada mong mali mo to rakrar ng lege de congratulate tir ra omu ra May 18 el mong ara 22 ngaram se bedel mo rulitiang le seguid by May 18 ang lamong rektial random testing ra beklan makadalang ma-test ra mo klaro ngulo sing diakal ngar
Emelmol mel close sa border gid. Hindi ka misois, hindi ka tourist may, hindi ka ngod alomrael. Ay kay gid ya bebira ato ko il swadal little by little, step by step, hindi ka daw makasal patuluin. Hindi ka dito stop, mali ka daw batatulud. Sige di aswadal emphasizing. Tara dik share girela wasyak agi ngari consultation er gid all be raklulaw ta moadadu ngari sel guk invitation or extend ring email girela sora di sora mo happen State of the Republic address mo happen towards the end of the month mong mo mere kay a random testing marogul preparation. Senior Citizens Day May 5th. Kita baklail kasi mga ra program ra old age. May 5th dire kam lang mo mereka random testing. Dire kam lang mo mereka rogul tokoy. Sabi edel ko mesra will appropriate. And then after that in ko graduation. May gigida ko ra bebira teletail nga alsel hindi sel ko to cloud to trail sel de Dr. Roberts. Hindi ka makingital time, wrong time, materpangil na preventive. Magkaka-continue, observe hygiene, malawala imat, take care of our health. At so makasme, please don't go anywhere. Siya ako triclol, amo new norm, ngara mo ng terung da adal bela se aksme ratret hindi mal gire kan mo kamildil aksme ratret hindi mal gire kan mo mastrira ada karang please ratret priority ka social distancing, stay home, get well, and join our other rule. Don't take the risk contaminate batok. So seguida agora di suadal mo aldo mertiang end. Again, May 1st, yung mulmoring isel constitutional amendment, ikagita Babier La Rosa at committee. So as long hindi akangod al ngaral happen on May 1st, please gimla alado our governors. Let's prepare and get out there as citizens, as a community. Ito sa aklitial lungil toil girela constitutional. Yes, albonia case rakluguk, kada stop ay kadrokul toy. Kada wala emergency. But for now, it seems like things are moving forward. Let's do some good things beside focusing radi ngara health gid. But again, kung man masaura rokul toy, adigyangod sa edalo. Happy weekend de Salvador. Kung misirga ka other omangid, so teach as many people as you can, rolela omangid, malay mga other shares. Teach as many people as you can. Enjoy our weekend. Lola ba quality time elbeklad. Ang arwe mereka suliran Kristiano maroko il other belaw continue mululu ilkirela ablur belaw kuman misaw. Salamat Mr. Presidente. Gimoring asulim na sibil tunin rong sitial briefing relan tutaw lumangala Presidente Musang ma minister singirela tutaw. Kuman sulang.